Midday in Bakure town in Boya in the southwest region of the country, same time here in Akwa Douala. Ladies and gentlemen, we welcome you all to this edition of the 12 p.m. bilingual news. Christine Babanda, bonjour. Good day, c'est Lucie Liengou. Il est l'heure de votre journal. Madame, monsieur, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour votre 12 heures bilingue. Dans l'actualité nationale de ce mercredi 23 octobre, affaire du litige foncier impliquant au cadre de la présidence de la République au quartier Loncac dans la ville de Yaoundé. La partie adverse se défend face à la famille plaignante dans ce reportage d'Élisée Pogba et Marcelin Gossop. Alors que la famille Mbalabonou revendique la propriété de ce terrain d'un peu plus de 2000 mètres carrés, le camp d'en face balaie cela du revers de la main. Il s'agit de l'entreprise Jtb Petroleum qui brandit une autorisation d'occupation des lieux signée le 17 octobre dernier par le ministre des Domaines, du Cadastre des Affaires foncières. Selon ce document, le site litigieux fait partie du domaine public routier. Nous avons engagé une démarche administrativement correcte. Nous avons rencontré les autorités, notamment le préfet du Fundi, qui a mis sur pied une commission constituée des éléments du MINDU, du MINCAF. Il y a eu des géomètres, il y avait tous les acteurs techniques qui ont restitué la nature juridique de cet espace. Et cet espace relève du domaine public routier. Et le préfet du Fundi nous a donné une autorisation d'occupation temporaire de cet espace-là pour la reprise de cette station. Pour ce dernier, si contestation il y a, la succession Balabounou doit l'adresser aux autorités compétentes. C'est pas à nous qu'il viendrait le réclamer. D'ailleurs, il a cité le nom d'une autorité qui ne fait pas partie de l'entreprise que moi je dirige. Pour ce qui est de cet espace, s'il a des coudées franches, s'il a des documents à faire valoir, s'il peut démontrer qu'il est véritablement le propriétaire de ce terrain, qu'il se rapproche des services compétents. Il a lui-même cité le MINCAF, qu'il se rapproche donc du MINCAF. En face, la famille Mbalabonou persiste et signe que ce terrain leur appartient et que des loyers leur ont toujours été versés par le locataire, à savoir la station MRS, avant que celle-ci ne tombe en faillite. C'est donc une affaire à suivre. Pendant ce temps, les enlèvements d'enfants florissent au Cameroun et la commune d'Akonolinga dans le département du Nyong et Fumu s'en inquiète véritablement. Le préfet de cette localité alerte d'ailleurs sur la présence d'individus spécialisés dans le kidnapping des enfants sur sa circonscription. Explication Innocent Abega et Kevin Chogo. Il souffle comme un vent de panique sur la ville d'Akonolinga, dans le département d'Union et Fumu, région du centre. Des individus non identifiés planifieraient des enlèvements d'enfants dans cette unité administrative de la région du centre. L'alerte est donnée par le préfet Franklin François Etapa à travers un communiqué radio du 21 octobre 2024. Des informations concordantes et dignes de foi font état de ce que des bandits spécialisés dans les enlèvements des enfants, notamment des élèves de lycée, seraient en train de mûrir un plan odieux visant à s'aimer la pagaille dans les familles à travers des enlèvements en se faisant passer pour des mototaximens. Il s'agit ici des informations à prendre très au sérieux, prévient l'autorité préfectorale qui recommande par ailleurs aux responsables des établissements scolaires ainsi qu'à l'ensemble de la communauté éducative. Selon le préfet Franklin François Etapa, il est urgent de renforcer la sécurité autour des établissements scolaires. Si des instructions ont été données aux forces de maintien de l'ordre dans l'optique de faire échec à tout acte malveillant qui serait en préparation, comme renseigne le communiqué, le préfet invite les élèves à éviter autant que faire se peut d'emprunter des mototaxis conduites par des inconnus. Météo politique camerounaise, le désamour entre les jeunes et la vie politique sonne le tocsin dans plusieurs institutions. Une inimitié qui inquiète d'ailleurs le professeur Jean Bayebek qui invite la jeune génération à s'intéresser à la vie politique pour un avenir meilleur. C'était au cours d'une conférence de presse tenue dans la ville de Douala. Explication avec Jean-Paul Boyot. Au Cameroun, le désintérêt et l'éloignement des jeunes sur les questions ayant trait à la politique
reste à ce jour un problème constant dans notre société. Le constat de la désaffection du militantisme jeune en politique trouve ses origines depuis la période coloniale, selon le professeur Baribek. C'est le colon qui a laissé l'idée selon laquelle les jeunes ne doivent pas faire la politique. C'est archi faux. C'est même impensable. Les jeunes doivent faire la politique. Simplement, le devoir des aînés est de les éclairer pour faire la bonne politique, pour participer, d'abord à bâtir leur propre vie et ensuite à contribuer à la vie de la nation. Et on sait pourquoi le colon voulait ça. Le colon voulait un peuple taré qui ne va pas influencer ou dénoncer ou lutter contre ces activités inhumaines. De nombreux jeunes pointent instamment leur déception envers ce milieu hostile, pris en otage par une caste vieillissante et boulimique du pouvoir, peu incline à laisser place aux jeunes. Pour le professeur Baïbek, abandonner dans le contexte actuel est synonyme pour les jeunes qui constituent la frange la plus importante de notre population de valider l'inertie. On nous enseignait que faire de la politique, ne faites pas, c'est votre problème. De toute façon, elle vous fait. Dans un climat politique grippé, l'homme politique spécialiste des envolées lyriques se veut inspirant pour la jeunesse par la parution de son livre. L'idée qu'il y a derrière, c'est quoi le hamburger? C'est l'idée qu'on est dans un pays plein d'opportunités où tout le monde peut organiser quelque chose qui lui permet de vivre avec sa petite famille. Un guide pour les jeunes à se défendre à travers des engagements concrets. De cet éveil de conscience du professeur Jean Baïbek, partons maintenant à l'étranger où nos reporters épinglent pour nous quelques nouvelles. La mouture définitive du projet de nouvelle constitution a été rendue publique lundi dernier au Gabon. Dans cette version révisée du texte qui avait été remis à la fin août au président de la transition, les 173 articles proposent de doter le pays d'un régime présidentiel où la limite des mandats est renforcée et les conditions d'éligibilité sont légèrement assouplies. Le président de la République est élu pour 7 ans au suffrage universel direct et rééligible une seule fois. Tout nouveau dans la version finale du projet de nouvelle constitution, examiné en Conseil des ministres jeudi dernier et présenté au Gabon, cet article renforce la demande fondamentale des acteurs politiques gabonais qui souhaitaient voir limiter le nombre de mandats du futur chef de l'État. Dimanche dernier, au Tchad, le parti Les Transformateurs de l'opposant et ancien Premier ministre Succès Masra a annoncé qu'il ne va pas participer aux élections législatives et locales maintenues le 29 décembre prochain. Une décision de Succès Masra très critiquée par l'opposition qui se dit surprise. Entre-temps, l'envoyé spécial de la CEAC, le président congolais Félix Tshisekedi, est arrivé à N'Djamena dimanche 20 octobre pour aider le pays à faire atterrir en douceur la transition. La police mozambicaine a reprimé lundi 21 octobre au matin une manifestation dans le sens de la capitale Maputo. La semaine dernière, l'opposant et candidat à la présidentielle, Venancio Modlane, a appelé à une journée de grève générale pour protester contre les fraudes électorales. Cette mobilisation intervient après l'assassinat de 2 de ses proches vendredi dernier. Alors que les funérailles des victimes se sont tenues ce 22 octobre, l'Union européenne s'est dite préoccupée par la dispersion violente de la manifestation. Ce mardi 22 octobre s'ouvre à Kazan, en Russie, le sommet des BRICS+, le premier à se tenir depuis son élargissement en 2023 à l'Éthiopie, l'Égypte, l'Iran, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes. Refermons la première partie de votre journal avec cette réclame. Il s'agit d'un clin d'œil à notre partenaire Ecobank qui mise sur l'intelligence artificielle et l'éducation pour développer l'Afrique. Reportage. Tradition respectée à Ecobank. Comme il le fait depuis une décennie, Ecobank Cameroun, filiale du principal groupe bancaire panafricain, célèbre sa journée annuelle à Yaoundé. C'est une journée au cours de laquelle tous les employés des 33 pays manifestent leur reconnaissance, notamment en construisant des points d'eau potable, en équipant des formations hospitalières, en équipant des écoles. Après le succès des 10 premières éditions, l'accent est mis
pour cette 11e édition de la journée annuelle Ecobank sur l'intelligence artificielle et l'éducation. Le groupe bancaire panafricain soutient en réalité que la transformation de l'Afrique passera par l'éducation. L'éducation ne se limite plus simplement dans les salles de classe, à travers de nouvelles technologies et particulièrement l'intelligence artificielle qui permet aux élèves de franchir un nouveau palier qui vont impacter notre vie au quotidien. Une grande conférence sur l'intelligence artificielle est organisée au Yaoundé Hilton Hotel. De la bouche des experts de haut vol, l'on notera que l'intelligence artificielle peut être utilisée pour accroître les compétences aussi bien de l'apprenant que de l'enseignant. L'intelligence artificielle est un outil essentiel aujourd'hui. Il permet aux enseignants d'améliorer leurs capacités en enseignement. C'est un raccourci légitime pour les étudiants. Les étudiants peuvent ainsi non seulement compléter leurs cours, mais surtout améliorer leurs connaissances. Cas pratique au-delà des discours. Dans 2 ateliers, dont l'un dédié aux enseignants et l'autre aux élèves, l'on expérimente l'acquisition des compétences de base en lecture, écriture, calcul et numérique. Le coding et la robotique à l'école permet aux enfants vraiment d'exprimer et de dire et de créer des solutions, surtout dans leur environnement déjà, et nous espérons plus tard impacter le reste du monde. L'initiative de Ecobank est la bienvenue. Elle se situe dans le prolongement de l'engagement des pouvoirs publics à offrir de nouvelles opportunités aux acteurs de l'éducation et des technologies de l'information au Cameroun. Les experts de notre département ministériel sont ici. Nous utiliserons ce qu'ils proposent pour améliorer ce que nous connaissons déjà afin de permettre à nos enseignants d'être au top. Transformer l'Afrique grâce à l'éducation, stimuler l'apprentissage. C'est le thème qui sous-tend les échanges à la faveur de la 11e édition de la journée annuelle Ecobank. Le groupe bancaire panafricain veut faire de cet événement une plateforme majeure pour l'amélioration de l'apprentissage, de l'enseignement et du développement des compétences des enfants et des jeunes. Fin de la première partie de votre journal et place à l'actualité en langue anglaise avec vous, Monsieur Lucien. Thank you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us till the second segment of the news to begin this edition in the far north region of the country where heightened insecurity has been gaining steam during an operation carried out by security forces in Boa. 11 individuals suspected of drug trafficking were arrested, as Immaculate Fogwe tells us in the following report. A cannabis farm discovered by security officers of the Boha Gendarmerie Brigade in the far north region. While on a fact-finding mission, 11 suspected drug dealers are intercepted. The individuals are accused of selling locally grown cannabis along the Cameroon-Nigerian border. Dans le cadre de la même mission, we came here to track down drug dealers who have been giving sleepless nights to the population. We want to thank the population for denouncing them and also my boys for doing a formidable job. These drugs are dangerous. Donc je dis merci aux populations qui ont donné la bonne information. At the time of the discovery, the bandits had in their possession several mobile phones, dried and fresh cannabis, banknotes, daggers, scissors, and other hard drugs. During the operation, we were able to seize hard drugs and injections. The guys are cunning. The same farm where cannabis was cultivated, they equally cultivated tomatoes. According to residents, cases of robbery attacks, kidnappings for ransom are very common in Boa, exposing the population to danger. Nous sommes fiers aujourd'hui de cette opération que we are so happy that a security raid was carried out here. We are often attacked, our bikes are seized, some of us are even kidnapped, our children are not safe. Many of them have resorted to consuming these hard drugs. Getting out of Boha with the suspects was quite a tedious task given the poor state of the road. On several occasions, their vehicles got stuck. Security elements are called upon.
Meantime, the senior divisional officer of Nyong and Fumu in the central region of the country has urged parents and the population to be vigilant. He raises concerns about the scheme by unknown criminals to kidnap school children as part of their operation. Innocent Azde has the details. Panic waves spreads across the town of Akonolinga in the Nyong and Fumu division of the central region. Unidentified individuals are said to be planning to abduct school-going children in this administrative unit. An alert made by the senior divisional officer, Franklin Francois Etapa, through a press release. Concordant and reliable information states that a group of criminals specialized in abduction are plotting to hurt families by kidnapping their children. They are planning to disguise as commercial motorcycle riders. This alarm, according to the senior administrative officer, has to be taken seriously. He urges parents, guardians and staff of educational establishments to be very vigilant. It is urgent to strengthen security around schools. Learners must also be careful of who is transporting them to and from school. Defense and security forces have been instructed to get at work to render barren the malicious plan. They are charged to apprehend suspects for trial. From the central region, we take you to the southwest region where unidentified armed individuals for the past months have launched attacks on taxi drivers in Boya. The taxi drivers are now seeking help from security forces to, of course, ensure their safety. Smart Jikan Gabriel spoke to some taxi drivers and compiled the following report. Maurice became the latest victim to be assaulted by unknown men at Malingo Street in Boya. He fell in the hands of those bad guys. One evening like that, they are harassing him, butcher his head, butcher his body, all over his body, remove his one thumb. So the guy now is with nine fingers. One thumb is chopped off with machete. He is a taxi driver, and his attack has left many other drivers within the town of Boya in fear. The town of Boya, which is still battling to curb the effects of the Anglophone crisis, is now faced with another challenge of insecurity in the taxi sector, which the president of the Taxi Drivers Union says is becoming rampant. The harassment here in town, here in our municipality, I will not lie, the population, the viewers, the listeners outside, in short, the thing is too much, I will not lie the population. At first it was red, but now it's very rampant. Yes, it's rampant. Before the attack on Maurice last weekend, other attacks have been meted out on taxi drivers in Boya as a particular taxi with dark screens usually get into town and take away people. For safety purpose, the president of the Taxi Drivers Union advises passengers. As a passenger, you want to take a taxi, check the taxi, the door number of that taxi first. Know that it's been covered by Boya municipality, and then look about the number plate. That is, the taxi has a number plate. And then when you enter the taxi, first I should focus on the driver's mirror. There's what we call badge. Make sure that it's been hung there, so that should in case of anything, you help us to facilitate to look for the driver. All taxi drivers are now calling on the public security forces and the government to come to their rescue. We are begging for the government to increase our security. We are just plead to the government to come and intervene this. We are ready to join with the security and fight against this criminality without disturbing us. The prayer of any taxi driver in Boya is for peace to return to their sector. Now let's talk about some problems or worries raised by many Cameroonians in relation to the prolonged stay of the president of the Republic abroad. Some have misinterpreted or misunderstood the issue of who leads the country. In source is just a moment. Our reporter Babila Jonathan compiled some reactions in the following report. The 6-week absence of President Paul Biya in his country did not only prompt concerns over his health and whereabouts, but also reflections on the Constitution of the Republic. One of the issues that have been in public discourse, triggered by the absence of the head of state, concerns a vacancy at the helm of the state.
contrary to public opinion suggesting that vacancy should be declared if the head of state stays out of the country for more than 45 days. Article 6 of the Constitution, which deals with the issue of vacancy at the helm of the state, says nothing about that. La vacance est constatée par démission. Barrister Achille Lejo points out the fact that the Constitution does not spell out some specific details on the issue of vacancy. Si on avait défini empêchement définitif, and to him, that is why there is no limit to the president's stay abroad. Avec la non-absence d'un président de la République peut être élu, il prête serment et il va faire 7 ans dehors. Politician Jean-Robert Wafo indicates that in the present state of the Constitution, the head of state can stay out of the country as long as it mandates, that is 7 years. Like many observers, they think that the Constitution should be revised and these flaws corrected. And now in politics, many potential voters are hesitant to heed the call from Elecam officials. They sit in the city of Douala, few days left for voters to verify their names on the new registration list. The process is progressing in a slow pace. For me, Armstrong Sander visited some registration centers here in the city of Douala and now tells us more. At the time we arrived at the Douala 2 Elecam headquarters, 5 potential voters had passed by to confirm their names on the newly published list of registered voters. The chief person here, Muhammad, is being aided by Elecam officials to locate his name. He says his name has been found on the list and he will be voting at the Camp Berto polling station. At the Douala 5 Elecam headquarters, the exercise is the same. After a difficult search, Ms. Ngelemo found her name with a sigh of relief. In the Douala 5, like in the Douala 2 subdivisions, the reviewed list of registered voters have been public since October the 20th in accordance with Article 78, Sub 3 of the Electoral Code. Political actors and members of the Electoral Commission are urging potential voters to check out their names in order to avoid last-minute rush. A political actor, Basil Etogo, says the verification exercise is very important because it helps to identify and readjust irregularities before the final list is published. While the revision exercise unfolds at the level of Elecam, political actors on their part are intensifying sensitization. Basil Etogo says matters of election involves everyone and Cameroonians should be part of political decision making by registering massively, verify their details and vote massively for their candidates. The final national list of registered voters is expected to be released latest December the 30th in conformity with the requirements of the Electoral Code in Article 80. As regards subdivisional Elecam headquarters, voters have until November the 10th, 2024 to verify their names. And now into a health page. Accessing medications in Africa, also particularly in Cameroon, continue to pose an issue. The World Health Organization reports that only 50% of the African population has access to essential medication. These concerns were highlighted during the 4th edition of the African Pharmaceutical Distribution Assembly, which took place here in the city of Douala. Our reporter Sedi Chakutio was there and now tells us more. According to the World Health Organization, one of the weakest links in the medical chain in Cameroon remains the difficult access to medication and the availability of pharmaceutical products in hospitals and pharmacies. These preoccupations were brought on the table by pharmacists during the 4th edition of the African Pharmaceutical Distribution Assembly here in Douala. We are here in this day to look at the distribution of drug, to fight for the counterfeit drug in the street. The World Health Organization estimates that only 50% of the African population has access to essential medication. Thus, 433 medical drugs are essential by the World Health Organization to meet the most important public health needs. L'Afrique, malgré ses progrès, est encore marquée par de nombreux obstacles dans le domaine de la santé, la vente illicite,
de médicaments. According to the Minister of Public Health, this meeting was an opportunity to raise awareness on the importance of having quality medication, identify barriers to drug availability and distribution in Africa, Cameroon in particular. Cameroun qui vient de se lancer dans l'implémentation de la phase 1 de la couverture santé universelle, à l'instar d'autres pays d'ailleurs, africains d'ailleurs, a entrepris de nombreuses réformes pour améliorer la disponibilité des médicaments essentiels. At the end of the meeting, it is expected a promising exchange on the means of improving the availability and distribution of medication in Africa. And to this advertorial, Ecobank Groups, it's celebrating its 11th edition of the Ecobank Day under the theme Enhancing Youth Through Artificial Intelligence and Digital Skill. Ecobank Cameroon brought together technology specialists, teachers, and even students for a conference in Yaoundé to provide training of artificial intelligence that will support their academic and professional endeavors. Let's have the details in the following report. These attendees constitute a strong community of technology experts, education specialists, students and pupils from educational establishments in Cameroon. They gather in this conference to assess the opportunities and challenges of artificial intelligence, AI, on the occasion of Ecobank Day 2024, with focus on promoting artificial intelligence and digital skills for children. So far, we have already equipped over 10,000 children with digital skills, and because of the impact that we have seen already, we thought that this 11th year we should take it a step further to focus on artificial intelligence in transforming education, for us to have innovative ideas, for us to give our children the space they need to create and come up with solutions that affect us daily. This annual Ecobank Day, celebrated by Ecobank Cameroon, an affiliate of Ecobank Group, a leading Pan-African banking group, is their flagship social impact initiative led by the Ecobank Foundation, on which Ecobank's employees in the 33 countries in which Ecobank Group operates give back to their communities in different ways. For the last 10 years, we have done different initiatives in all of our 33 countries, be it in creating awareness campaigns for mental health, maternity, education, but also giving back in the form of gifts such as potable water sources, equipment for medical institutions, equipment for schools, and also just trying to get our communities to be at a comfortable level so that as we live and work amongst them, they will know the value of our partnership. A key stakeholder, the Ministry of Post and Telecommunications, salutes this brilliant initiative by the Ecobank Group. We think that that is a very, very interesting part of all the discussions that we've been having on the AI in Cameroon, and I am happy that the technician in our ministry is here and has seen exactly what Ecobank is doing. We'll stay in touch with Ecobank and also use what they know to enhance what we already know. Education promoters, teachers and students in attendance rate the Ecobank Group initiative with 5 stars. This is a good opportunity, particularly for the girls. Even in my school, I see how girls happy being in the program. They can explain what they are doing. They can really find solutions around them. Today I understood that the artificial intelligence is just there to help us and make our work easier. It's not actually replacing us. And I really thank the work of the Ecobank and every efforts they're making to provide these useful materials to us that can ease our study. Such initiative to impart digital skills to the youth started in 2023 when the Ecobank Group, while celebrating the 10th anniversary of Ecobank Day, launched the program Transforming Africa Through Education in partnership with the World Bank, where they thrive to come up with different ways of impacting youths with digital skills. The Ecobank Day in its 11th edition was launched in 2013. Ladies and gentlemen, that advertorial, one of the leading banks in the world, ends this edition of the 12 p.m. by Thank you so much for your attention. See you all tomorrow for another edition of the news. Meantime, stay in the company of interesting programs on Equinoxe Television. Kusi Babanda.
Do have a nice day. Equally have a wonderful day, Silusilingu. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique pour la réalisation de ces tranches d'information. Portez-vous comme un charme et restez en compagnie de nos programmes les meilleurs.